തന്തപ്പൊടി മാറുന്നേ കുട്ടിക്കളിയാകുന്നേ വലുതാനേറ്റും വലിച്ചിട്ട് പാറുന്നു ഇതിപ്പൊരു ഹാലല്ലേ. രാഹുൽ അംബ്രോസിയോ സെന്റോസ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഷനിൽ ഒരു തോൽവി തോറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചൂടാണെങ്കിൽ ചൂട്, തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പ്. പാലക്കാട് മണ്ണാണ്, ഇവിടൊക്കെ ചൂടാണ്, ഒടുക്കത്തെ ചൂട്ടിയിലും നമ്മളങ്ങ് വാഴ്പാണ്. ഹായ് ബ്രോ. അതാണ് സൈബാരിസി ഫ്രണ്ട് മീ. നോ ബ്രോ, ഐ ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സ്. എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ്. എടാ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവരാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കുറേ കാലം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോണത്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് കയറി വാ. ഓ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് കളിയേ ഡിവിഷൻ തോറ്റടാ. കാരണം ഒരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ലാഗായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ നിർത്തി. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഐഡിയ റിവ്യൂ ഇപ്പം ഇല്ലടാ. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളി ചെയ്ത് ഐഡിയ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബോറ് പരിപാടിയല്ലേ. അത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം, ഇടിക്കാം, ഒക്കത്തിന് ഇടിച്ച് ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോൾ. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, the contribution from this guy, Fermin Lopez, will be key again. He's got the perfect fusion of energy and good vision. So he's going to be busy skittering around the field, both on and off the ball, looking for any space he can exploit. His game is full of devilry. He's a mischief maker. Yes, getting the best out of him will count for so much. Oh, super ball. And the counter is on. Can he get it through? Fermin. Hernus. Pele. Knocks it into space. Chance for a shot! Oh, mother holiness. Just needed better contact. Hi, Dada. Hi. സിറാജ ഹായ്ഡാ.
Sanjay Nag, you from West Bengal, bro? He is there and he can pick it up. Schneider. They've got to be quick moving this forward. Pele going face to face with his great rival. Albertini can see things others simply cannot. And that's gone loose. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. Shapes to shoot. എന്താ കാണിക്കുന്നു ഡാഡാ അഗ്ല മാച്ച് സപ്ത മാച്ച് നോ ബ്രോ ഐ എം പ്ലേയിങ് റാങ്ക്ഡ് ബ്രോ നോട്ട് പ്ലേയിങ് 1v1 Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, it's Pele! എടാ ഇതെന്താടാ അത് A quite incredible spell. They are flying. And that really is so impressive. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Crochet. Now looking to orchestrate a counter. Can he get on the end of this? ഓ നൈസ് പ്ലേ ആട്ടോ അവൻ്റെ ഒക്കെ He's got away. He's had a shot. എടാ Crossbar. It is a fantastic goal. A finish right from the ക്രോസ് ബാർ തട്ടി ഗോളിനെ തട്ടി കേറുന്നടോ really ക്രോസ് ബാർ and they have extended their lead in the blink of എടാ an eye. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടാ What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Couldn't squeeze it through. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. This looks promising. Long ball by the goalkeeper. Well played. That has snuffed out the danger. 3 minutes at a time. This is the time you need that pace. Fermin does well to get it back. Best. Back in possession and ready to go again. Oh, I'm playing so awful, guys. Bad game. First half. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Here we go again then. Manchester United really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂടാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കളിക്കുക റാങ്ക്ഡ് കളിക്കുക പക്ഷെ റാങ്ക്ഡ് വൻ സീനടാ ഇവന്മാരൊക്കെ ആരടാ And they'll want to reclaim it. Fermin. ആ ഫെർമിനെ Oh, easy. He picked that. Great vision. Pele. Albertini. Fermin. Oh, well measured. He's found a way through. He's on it. Best. കമാമ്പോ ഒന്നെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കണം ആദ്യത്തെ കളിയല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു പിച്ചിലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ അമ്മേ ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ റാങ്ക്ഡ് കുറച്ച് ദിവസം കളിക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് റാങ്ക് കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ പോയി ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും ആ ഒരു Fermin. Albertini.
And it's Albertini. ഓ Baresi. ഓ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോ എല്ലാം പോടാ. Ernest tries to pass it through. Best. And it's Snyder. It's Roberto. പാസ് പോടാ എന്തോന്നടാ പാസ് പോവാത്തത്. Fermin. And there's his chance to lead the counter. Fermin will not want to lose out here, not against this opponent. Some resolute defending there. It's anyone's ball now. Albertini. Best. Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Hannes. The ball is loose and the chase is on. Manchester United can breathe again. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. He won't be happy with that one. Chouameni. And it's Albertini. എടാ അതെന്താടാ പാസ് പോവാത്ത്. Ernest. Pele. Just no time to dwell on the ball there. ഈ പെലെയാണ് അടിച്ചു തുടങ്ങിയത് തേങ്ങ. Fermin. And it's Snyder. Chouameni wins the duel this time. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And time is അടുത്തോട്ട് പിടിക്കടാ. അയ്യോ തൊരുമാരി കളി. ഒരു പവർ കിട്ടട്ടെ. ഓ എന്താടാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെയാണത്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. തന്തപ്പൊടി മാറുന്നേ കുട്ടിക്കളിയാവുന്നേ വലുതാണേറ്റുന്നേ വലിച്ചിട്ട് പാറുന്നേ ഇത് തൊരഹാലല്ലേ. പൊളി പാട്ട്. അയ്യോ പാട്ട് പാടാതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ. ഡിവിഷൻ ഇത് എടാ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ. മുന്നേ നല്ല ഡിവിഷനിൽ നല്ല കളിക്കുന്ന കട്ട പ്ലെയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം നല്ല ടഫ്. ഡിവിഷൻ 3 ഇങ്ങനത്തെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത്. എല്ലാവരും റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് വൻ സീനാണ് ഗായ്സ്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I would have to say Victor Osimhen, Peter. Africa has always produced some outstanding striking talents, and this is the man I see as the latest in that line. Shoots! Oh, it's hit the post! An attempt which ജയിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കളി ഒന്ന് ടച്ച് വരട്ടെ. ടച്ച് വന്നതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. Rijkaard tries to play it through. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Plays a sharp little ball here. Costa Curta. Xavi Alonso. Oh, this ended up in no man's land. Fermin. Now it's Osimhen. This is Owen. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Quality ball. Platini driving forwards. Oh. In or out. ആയിക്കടാ ആകെ 2 കളിയെ കളിച്ചിട്ട് 2 തോറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ കളിക്കണം. നല്ല പ്ലെയേഴ്സാണ് ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച്
നോക്കിയിട്ട് കളിക്കുക കേട്ടോ, Chance here. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Situation of the game, promising one. കാരണം നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സടാ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ വരുന്നത് ഡിവിഷൻ 3-ൽ തന്നെ. ഇവനൊക്കെ 2-3 വട്ടമൊക്കെ ഡിവിഷൻ 3 ഞാനും ഡിവിഷൻ 3 സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഡിവിഷൻ 3-ലല്ലേ തുടങ്ങുക, ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചോണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന്. ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് പറയും? കുട്ടിക്കളിയാവുന്ന വലുതാണ്. എടാ ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കലില്ലടാ, ഇഷ്ടമല്ല കോപ്പ് കളിക്കാൻ സീരിയസ്ലി, ഭയങ്കര ബോറടിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിക്കലേ ഇല്ല കോപ്പ്. Either side yet able to force a breakthrough here. And it's Lopez. Wow! Says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an insane goal. വിചാരിച്ചു റൂലറ്റ് അടിക്കുന്നു. That needed composure and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was good. ഒരിക്കൽ കളിച്ചു, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കോപ്പ് കളിക്കാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ, എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ്. Chelsea have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, in charge for a shot. എടാ ഇത് എന്തോന്നടാ, ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന്? Again in a trice. Soaring. Well, how's that for a class finish? ഞാൻ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ, വെറുതെ. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. കല്യാണി പാടുക. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇപ്പൊ വോയിസ് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. എന്താ കാണിക്കുന്ന പുള്ളി? Right place, right time, and a fine instinctive finish. Great reactions there. Right place, right time. എന്നാ ഈ ചാർജ് ഒന്നാവട്ടെ കേട്ടോ. Chelsea go 2 up and into a position of real strength. And the shots! Relentless! കട്ട, അവന്റെ കട്ട് എന്ത് കട്ടാടാ അത്? A quite incredible spell. They are flying. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Best! They can win style. You don't keep those out. He just knew. Oh, what a hit, Peter. ഫ്രണ്ട്ലീസ് കുറച്ച് കഴിയും, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കഴിയുന്നുണ്ട്. It was simply inch perfect. ഐസ് ഫ്രണ്ടിക്ക് ഇടല്ലേ. So, just a consolation, or is there a way back from here? എന്താടാ Half-time whistle goes. അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമാണ് നമ്മളതാക്കുക. എന്താണ് നിന്റെ നുണക്കുഴി കണ്ടപ്പോൾ, അടിവയറ്റിലും മഞ്ഞുള്ള രാത്രി, നിന്റെ ചിരിയത് കണ്ടപ്പോൾ, അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി, കരിമിഴിയുള്ള കളവാണിക്കാർ കൂന്തൽ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണൊന്ന് ഉടക്കി, ചിരിക്കല്ല പെണ്ണെ കല്യാണി, നിന്റെ മാറത്ത് പുള്ളി എന്നെന്ന് കുരുക്കി, നീ കണ്ണിൽ നിറ കണ്ട്, കയ്യിൽ വള കണ്ട്, കാലിൽ കൊലുസിട്ട് എന്നെന്ന് കുരുക്കി, അരയിലെ കരനാണ് മരക്കെട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ മോഹങ്ങൾ അണപൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ, നോക്കല്ല നീ ഒരു തീ, നോട്ടത്തിൻ മുന കൊണ്ട് ചങ്കത് പറിച്ചല്ല, നോക്കല്ല നീ ഒരു തീ, ഇടുമിന്നലാടി നിനക്കെന്താ പേടി, കഥ കടിച്ചോടി അടുത്ത് നീ വാടി, കവിതകൾ പാടി, നിരമ്പുകളുള്ള ചുരുചൊരയൊഴുകുന്ന പരമാനന്ദര സുഖമതി തേടുന്നു, മോഹങ്ങൾ കവിതകൾ പാടുന്നു, ഉള്ളൊന്ന് കണ്ണാടി നീനിയുള്ള മെല്ലാരം കണ്ണുള്ള ചേലത്തും അലങ്കാരി, മുത്തോളം മിഴിയുള്ള കാണാനഴകുള്ള മിഴിയുള്ള പെണ്ണേ നീ ശൃംഗാരി, നിന്റെ നുണക്കുഴി കണ്ടപ്പോ. Super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined.
That's good running with the ball. Well, that looks a decent ball. Schneider gets flagged offside. വാഴ 2 കണ്ടോ? ഇല്ലടാ, കണ്ടിട്ടില്ലടാ ബ്രോ. ഡിഫൻസ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അത് ഒന്നും സാബി അലോൺസ് ഇട്ട് അങ്ങനെയാടാ. സാബി അലോൺസോ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറല്ലേ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ Looks sharp. Lopez. Best. Albertini. He's found a way past. അയ്യേ, പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ പോണില്ല. ഈ ചാർജ് കുറ്റത്തൊന്ന് ഊരണം. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Able to hold on this time. Fermin is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And the pass is shit. intercepted. And now they can clear their lines. 75 minutes played. Opts for safety. Rijkaard. Platini. ഓ, നമ്മളെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജീവിതം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവുന്നല്ലോ എന്നാലേക്കുമ്പോണ്. അതാടാ, 2 ഗോൾ ലീഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ നീ എന്തും നായാണ്ട് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ട് വാഴ 2? എങ്ങനെയുണ്ട് റൗസിലെ വാഴ 2? എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ, ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിവിഷൻ കളിക്കൽ സീനാട്ടോ. അടുത്ത കളി നമ്മൾ അടിച്ചിടും. നോക്കിക്കോ, ആര് വരട്ടെ. ഓ, തല വേനിക്കുന്നു. എന്തോന്നടാ ഇത്ര കളിയുടെ തോക്കുന്നു? 2 കളി സ്റ്റാർട്ടിങ് 3 കളി തന്നെ തോറ്റു ഡിവിഷനിൽ. ഇത്രയും ഗതികേട് വേറെ ആർക്കും വരുത്തല്ലേ ദൈവമേ. ഗതികെട്ടവനാക്കി എന്നെ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് വേണ്ടടാ, കുറച്ചിത് കളിക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു ഇത് വേണം, എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ഒരു കളിയുടെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചേണ്ട ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ തീരെ കളി വരുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ലൈവിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ണാണി നീയുള്ള വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പിന്നെ നിശൃംഗാരി മുട്ടുള്ള മുടിയുള്ള കാണാൻ അഴകുള്ള. അയ്യാ, അമർ പാട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി. കല്യാണി പാടിയത് കേട്ടോ നീ? അമറെ പാടിയത് എടാ, ഞാൻ ഒന്നാമതേ എനിക്ക് ഡാനി ഇവൻ ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഡൊണഡോണി മതി. നമ്മൾ വെറുതെ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡൊണഡോണി ആകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫെൻസീവും കിട്ടും സാധനം. അവിടെ വെറുതെ ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. പ്ലേ ഫോർമേഷൻ ഇല്ലടാ അങ്ങനത്തെ വട്ട് ഫോർമേഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഫുഡ് കഴിച്ചിടാ. സാബിനെ മാറ്റിയോ? ഇല്ലല്ല, സാബി തന്നെയാണ്. എടാ, നമ്മൾ കുറച്ച് കളി തോക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ മാനേജറൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളതിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ഇത് പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പൊട്ട മാനേജറല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാനേജർ സാബി തന്നെയാണ്. അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറാണ് എൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലെ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day.
it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options. ഡോണോഡോണി തന്നെ കേട്ടാ, ഒരു രക്ഷല്ലേ. പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡോണോഡോണിയുടെ കാലത്ത് പോയി. The great Samuel Eto'o, Jim, one of Africa's all-time greats. Easily amongst the best ever, Peter. Powerful, prolific, pure class. There wasn't a defender in Europe who didn't fear this guy. Schneider knocks it into space. സാമുവലെറ്റോ തന്നെയാണ്. Into space, as long as the space left behind is filled. And drive! Goal! Freiburg! And it's Freiburg who take the lead. ഡിഫൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഡിഫൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അറ്റാക്കിങ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Oh, he's been caught on it here. Shapes to shoot. They've done it. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. That has certainly made things interesting. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Can he get on the end of this? Played into the box. Maldini tries to clear. Donatoni is the distributor-in-chief, always looking for movers. Schneider goes steaming forward. അയ്യേ, ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. Just about came out on top, but they were certainly tested. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Freiburg clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. വേറെ നല്ല അക്കൗണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? വേറെ ഏത് അക്കൗണ്ടടാ? എന്തടാ? ഇപ്പോൾ കുറേ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ അടിച്ച് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. കത്തിച്ചെന്നെ ഉടലോടെ. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied, it was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Manchester United are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So we're just settling back into this second half. Now it's Cruyff, he's got away. And he shoots! Oh, just lacked a decent finish. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയി. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ രണ്ടിന് അക്കൗണ്ട് ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുത്ത് നോക്ക്, അതിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അമറേ, പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ നീ പോയില്ലടാ കള്ള. Not the best distribution from the keeper. Now it's Vinicius Junior. Now, can they get him away? There's the shot! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Best. That's been intercepted. Whoa. That was well played, well stopped. Roberto Carlos. Nice control. Played out wide. Now this could be a chance. Hey. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the Oh, Vinicius is in there, auto. really, there were just too many bodies in the way, Peter.
Vinicius Junior. He's had a shot. വളരെ എന്തുടാ എല്ലാവരും നന്നായി കളിക്കുന്നടാ. Again, we are level. What a contest! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. എടാ ഇവെന്തുടാ അത്? എടാ എന്ത് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ കളി ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇല്ലടാ ഇല്ല കളി ഫ്രണ്ട്ലീസ് ഞാൻ കുറച്ച് കളി കളിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലീസ് നോക്കാം. കാരണം ഫ്രണ്ട്ലീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പോണു, ആ നേക്ക് പോണു. ഞാനതാണ് Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy. Real chance! Oh! That is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but always help here. Ada, ayyo kandilla. Aimed beyond the defence. Best. That is well. It's Snyder! Run loose here. 1v1 അല്ലടാ, റാങ്ക്ഡ് അടാ. Snyder fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Tries to play it through. This might spell danger. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh shit. Vinicius Junior. നായ വിനീഷത് കൈനോട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടിച്ചത്. ഓ ഓഫ് സൈഡാ. ഡിവിഷൻ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 3 കളി തന്നെ തോറ്റിടും. എന്തുമാതിരി പ്ലേയേഴ്സാണ് വന്നതെന്നറിയോ? ഇതിപ്പോൾ 4ാമത്തെ കളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോ. Back. And that is as far as it goes. So there's something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better. നല്ല ടീമുകളാണ് വരുന്നത്. നല്ല കളിക്കാനറിയുന്ന പിള്ളേരാണ് ഡിവിഷൻ 3 ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പറടാ സിന്തോൾ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പേര് കണ്ടത്. സുഖമാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റും? ഈ അക്കൗണ്ടാണ് പോടാ, അതെൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട്. ഇതെൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതേ എനിക്ക് ബ്ലിഞ്ചൻ തന്നാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല വിലയായിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട്. മിനിമം ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. P2W പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളതാ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ട്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നോ? സൺഡേ പോയ പരിപാടിയൊക്കെ, എറണാകുളം പോയ പരിപാടിയൊക്കെ? നീയല്ലേ പറഞ്ഞു നീ വൈക്കമല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. എറണാകുളം കണ്ടില്ലേ? വിളിച്ചില്ലേ നീ? അവളെ വിളിച്ചോ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട്? Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. In a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. വിളിക്ക്. ഞാനായിട്ട് തെറ്റി. Elite of the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he's on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding. വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് അല്ല, രാവിലെ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പറ്റിയില്ല, പ്രശ്നമായി. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ?
with the keeper. Oh, good play DM. by the keeper. I just Oh. thought he showed a little too much of it to the keeper, but I think he read the situation very well. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that is as far as they're going to go. He's a sharp little ball here. Knocks it into space. Not the most accurate pass. എന്തത് ഒട്ടിയതാന്നാ മനസ്സിലായില്ല. That's a key interception. De Bruyne is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass. Has a shot. Well, that looked awkward. കൂട്ടായി ഇതേന്നാ Back at it. He did very എന്ത് well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Now it's Sneijder. He's in a great position here. Big chance! ഓ ഷിറ്റ്. And Iker Casillas somehow saves it. And the keeper has reacted superbly there. മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അയക്കാം, മെസ്സേജ് അയക്കാം. That's very well played. അതൊക്കെ നല്ലത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി പാട്ട് പാടുന്നു. എത്ര വട്ടം പാട്ട് പാടാ? പാട്ട് എൻ്റെ തൊണ്ട വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാമത് നല്ല മൂടിലല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ അയ്യോ. And now a sudden chance to counter. ഫുഡ് കഴിച്ചു 3 മണിക്കാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് കയറിയത്. നിന്റെ ബിസിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? Chelsea upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence. Bellingham! ഓ ഷിറ്റ്. Now, who's going to be first? Oh, what has happened here? Bale! Oh, the keeper. ആ എൻജോയ്. Well, 4 ദിവസം ലീവൊക്കെ. Peter, that's for sure. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. ആ ലീവ് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? നിനക്ക് മറ്റേ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയായിരുന്നു. In a trice. Bellingham. It's loose and there's a race for the ball. And that has earned a few nods of approval from the bench. കണ്ണടിമിയുള്ള വെള്ളാരക്കാ പോയി. കുഴപ്പമില്ല, വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവനൊരു ഗോൾ അടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് പോയി കിടക്കണേ വയ്യ. Good effort, and it is right on half time. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Just a quick announcement. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അത് കാരണം രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂഡ് പോയി കിടക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ. എടാ IPL ഞാൻ കാണുന്നില്ലടാ ആക്ച്വലി. എനിക്ക് അതിനുള്ള മൂഡൊക്കെ പോയി. IPL കാണാനുള്ള മൂഡൊക്കെ പോയി. But without leaving yourself too open. Lopez, and he welcomes it in, and he shoots. താറ മാച്ച് വാടാ. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാടാ, റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഒരു ട്രെൻഡിൽ എത്തട്ടെ ഞാൻ. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he tried. എടാ ഞാൻ വീണ്ടും ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അയ്യേ. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Chance here to counter. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won.
That has not gone well. Aimed beyond the defence. Oh, well played, well played. Albertini. Conjures time and space where few can. Not much subtlety about that challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And this is Sneijder. It's come through and he's had a quick look inside. That has been swung wide. Oh, he's played in low. പാസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ എന്തോ കാണിക്കുന്നത്. Should be the goalkeepers, and it is. And they're quick to get it back. De Bruyne is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Lopez. That pass has been well intercepted. Manchester United finding their passes. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Albertini. And it's Sneijder. Good running, strong and purposeful. He is through here. And the shots! Oh, that is commitment to the cause. തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണോ? IPL വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി. ഞാൻ KKR ഫാൻ ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു എത്ര സീസൺ, ആദ്യത്തെ ഒരു 6-7 സീസൺ കണ്ടു. അതിനപ്പോൾ പിന്നെ നിർത്തി. ഞാൻ ആക്ച്വലി 7 സീസൺ എന്തോ കണ്ടു മൊത്തത്തിൽ. അതിനപ്പോൾ നിർത്തി. പിന്നെ എനിക്ക് മൂഡ് പോയി. Sneijder with the cross. Cleared without hesitation. Chelsea have the chance to go the other way. He's on it, can he get away? Goes for a shot! Tries to play it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. എൻ്റെ നിർത്തലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. അയ്യോ, ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കളി ജയിക്കണില്ലല്ലോ. ഡ്രോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. ശോക കളികളായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടക്കളികളാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണാടിമേയുള്ള വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള നീലമിഴയുള്ള പെണ്ണെ നീ ശൃംഗാരി മുത്തോളം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് 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 ഹായ്. LM10 ലയണൽ മെസ്സി ആണോ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആണോ ബ്രോ? ലിയോ മെസ്സി. ഓക്കെ ബ്രോ. ഇത്തവണ അർജന്റീന കപ്പടിക്കോ? അർജന്റീന കപ്പടിക്കോ ഇത്തവണ? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? Real chance! സംശയമില്ല. അർജന്റീന ഇത്തവണ അടിക്കലടാ കള്ള. വേറെ ടീം അടിക്കട്ടെ. മെസ്സിക്ക് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് മതി ഇപ്പോ. And he looks hungry for more. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So, a breakthrough already. Best. Can he get it through?
Now it's Batistuta. Oh, that's fabulous. Pops him off it and wins back the ball. Albertini. മറക്കുന്നുടാ ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനെ മാറ്റാൻ. Schneider. Lopez. And it's made its way to him. Can he get on the end of this? And he's there to pelt it away. Manchester United are behind here despite their domination of possession. ആരെ അടിക്കണം? ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്, എനിക്ക് ബ്രസീൽ അടിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ബ്രസീലിന് ഭയങ്കര ചാൻസസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രസീലിന് ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇപ്പം നെയ്മർ ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ബ്രസീലിൽ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. പോർച്ചുഗൽ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്പെയിന് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്പെയിൻ നല്ല ടീമല്ലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിൻ്റെ അവസ്ഥ. Brazil are sitting pretty, 2-0 up. Well, he's going for goal. Oh, mo. Back off the post. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Schneider. Best. He's well positioned here. Oh, super ball. That is so good. കംബാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കാം, അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. Such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Manchester United get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's... And he shoots! No mistake! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movements... Oh, shooting chance! അവൻ തിരിച്ചടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ പക്ഷേ ഹെഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ സീനാണ്. മാൻ മാർക്കിംഗ്, മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തേ. ഓ വേണ്ട. That's just playing it safe and simple. Manchester United have the chance to go the other way. No, that's been intercepted. Schneider. Vermeer. There will be 3 minutes. Well measured. He's picked his way through. Chance! And he's done it! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. കണ്ണാടിമയുള്ള വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പെണ്ണെ നീ ശൃംഗാരി മുട്ടോളം മുടിയുള്ള കാണാൻ അഴകുള്ള. കമോൺ, നീ കാണില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ ദാറ്റ് കമ്മിങ് അത്ര. പിന്നെ അങ്ങ് നമ്മളെന്ത് മണ്ടന്മാരാ? നമ്മളൊരു നിമിഷത്തിന് നമ്മളൊന്ന് അശ്രദ്ധരാകുന്നെന്ന് പറയുമ്പത്തിനും നമ്മളങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കണ നീ. ഈ ഫെർമിനെ മാറ്റണം. ഡൊണഡോണിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഫെർമിൻ നല്ലതല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എൻ്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ഡൊണഡോണ്. ഒരു changes him with that pass, and it's Lopez. Javier Zenit. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be ഓ ഇത്രയും സ്പീഡില്ലാത്ത കുറേ വണ്ടുകൾ എൻ്റെ ടീമിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്ന്?
അൽബർട്ടീനി ആയിരുന്നു അതോ സ്നൈഡറിനാണ്? സ്നൈഡർ സ്പീഡിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ, നല്ല സ്പീഡിലുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ കിട്ടാൻ എന്തപ്പോൾ ചെയ്യുക? That's tidy. That has not gone well. Has a shot. ഓ Decent strike. Just miss. Fizzing low. Well, look at him, furious at himself for missing. കണ്ണാടി നീയുള്ള വെള്ളാരൻ കണ്ണുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പെണ്ണെ നിശൃംഗാരി. അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ലിങ്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ Up from the goal kick. Lovely pass, but can he get there? Expertly cut out. Really ലിങ്ക് nice. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായിയെ പോവും. Brazil really മനസ്സിലായില്ലേ? are about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, Red, nice interception. Best. Tries to pass it through. Albertini. Well, that looks a decent ball. Schneider. Albertini plays the game a step ahead of almost anyone. Well, it's Batistuta. Best. And here's Lopez. Oh, he's been caught napping. And he's there to get it away. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Manchester United really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. ഓ ജയിച്ച്. That's that, the end. അങ്കര മെസ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പിക്, ഫസ്റ്റ് എപ്പിക്കായിരുന്നു. Character. ഓട മോനെ. They managed to find that little extra അയ്യോ, win they needed. അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ടോ. അങ്കര മെസ്സി മാത്രമുള്ള അക്കൗണ്ട് അടക്കം വിറ്റാലടക്കം നല്ല പൈസ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. 1000-2000 റുപ്യൊക്കെ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. നഷ്ടമായി. ലിങ്ക് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ്. ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കടിക്ക് മറ്റേ ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനെ മാറ്റിയിട്ട നമുക്ക് ഡോണി. അപ്പോൾ ബൈ. ഓക്കെടാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. വീണ്ടും വായോട്ടോ, നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈവിൽ വായോ. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊന്നും ഇന്ന് ആരും കാണാനില്ല. എന്ത് പറ്റിയാവോ, എല്ലാം എവിടെ പോയി കിടക്കണാവോ? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഗൈസ്? ഓഗസ്റ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ April 3. എന്താ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി?
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Manchester United against LS Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. What's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozor of class and an example to all aspiring footballers. That is ended up in no man's land. And it's Sneijder. This looks promising. And the shots! Well, now it's a race for the... In for the pieces! അപ്പോൾ ബൈ. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Verona are already chasing the game. They didn't envisage that. So just a one. ഇത് മറ്റേ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ വെക്കംബോറാവുന്നുണ്ട്. That looks a decent ball. Oh, well played. Nakata, Gerrard, and this is Gerrard. Back when it goes. It's Nakata. It's Nakata. Every bit the assured keeper there. Nakata clearly thought he had the beat. Verona with the corner. They're first. Gerrard plays it short. Gerrard crosses it in. There's the shot. Sticks it away. ഡിഫൻസ് എൻ്റെ പുട്ട് പോലെ എടാ ഒരു ഗോളിനാടോടാ അവൻ ഇതൊക്കെ നിൽക്കട. ഞാൻ എല്ലാ ഗോളും ഇവന് ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ കൊടുക്കും. ഗോളടിക്ക് ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ കൊടുക്കും. നോക്കിക്കോ, തരടാ തരടാ, നിനക്ക് തരടാ. പാവല്ലേ. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And he's there to retrieve it. Knocks it into space. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Almost half an hour in now. Chiellini gets over and intercepts. Gerrard, very much a man of this moment. Aims beyond the defence. Oh, that's a key interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Can he get it through? ഓ Well, the defence proved infallible there, but that won't be the last they'll see of him. വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള Best. Donatoni is always scanning the pitch for targets. Albertini. Oh, he's been caught napping! And the whistle's gone, presumably for offside. തരടാ നിനക്ക്. Robertson. That is a great pick out. Oh, red. ഓ കിരീന് എന്ത് സ്പീഡാടാ. Early ball out from the back. And it's Sneijder. And that was very necessary. That's an imaginative pass. ഓക്കെ ഹായ് ബ്രോ ഫയർ എഡിറ്റ്സ് ഹായ്. They both given it a really good go and they head into the break all square.
So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. ആരെങ്കിലും കളിക്കാനുണ്ടോ? Half then, just getting going. സ്ഥിരം കളിക്കുന്നവന്മാരൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല. നീ വിളിച്ചു നോക്ക്, താല്പര്യമുള്ളവർ വരും. The pass is intercepted. Albertini. That has been cut short. Verona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. Oh, that's ambitious. Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Gerrard. Olise. Goes for goal! Denied by an instinctive save. Nakata actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. Well, he got rid because he was under pressure. Manchester United have the chance to go first the other time. way. Oh, that's well spotted. Verona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Best can so cleverly bypass Yeah. the press. They've got to make this nice and quick. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Substitution in progress. ID നെയിമോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂടാ. ഞാനില്ല, ഞാൻ 1v1 ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റാങ്ക് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Aim forwards, and he was quick to react. Schneider shifted it to the flank. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Chance here to counter. And the shot's on here. Face to face with the keeper. The ball has bounced loose now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. He's a sharp little ball here. Chiellini lays it forward. And it's Roberto Carlos. Oh, that's a fine interception. ഓ, And that has been clubbed away. ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഒന്നും ഇല്ല ഡൊണറോണയ്ക്ക്. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Short changes him with that pass. Just 5 minutes left. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Robertson gets it clear. Vinicius Junior. Olise. Now this could be a chance. Albertini. And now the breakaway. So that's it. It is all. ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് വേഗം പറ. ആരും ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ടടാ കളിക്കാൻ പാടി. നോക്കടാ, കണ്ടി എഫ് സി ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇത് നരം കണ്ണുള്ള. ഓക്കെ, കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നും മേലോട്ട് കറങ്ങി കുറച്ച് പാടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഭയങ്കര ലാഗ് അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാച്ചപ്പാടാ, ഡിഫൻസ് മാച്ചപ്പിലേ വരിക. ആദ്യം കുറച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുക പ്രഷറല്ലേ, പ്രഷർ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പിന്നെ മാച്ചപ്പിൽ കളിക്കുക.
എന്താല്ലേ കണ്ണാടിമിയുള്ള വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പെണ്ണിസ് പെട്രോൾ ഇത് കഴിയാനേ ചാർജ് ചെയ്യാനേ എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആടാ നമ്മളിവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയാണ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ മെമ്പേഴ്സാണ്. നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേർക്സാണ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ്. സോറിട്ടാ ഇവിടെ 1v1 കളിക്കുമ്പോൾ വന്ന് എല്ലാവരും കളിക്കലുണ്ട്. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കലില്ല. കാരണം മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പെർക്കാണത് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. Iniesta! Goal! Well, looking at him to produce എന്ത് മണ്ടത്തര കാണിക്കുന്നു. kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That has not gone well. And he's worked it through. He's shifting through the gears here. Oh, Messina. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And now the breakaway. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Picked out, tries a shot. Oh, ഏതാണ് വാട്ട് ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് കൊണാമി ബ്രോ. Manchester United are back on level terms. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this പൈസ വല്ലതാക്കുകയാണെന്ന്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഓൾറെഡി പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് സ്ഥിരം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആ പേർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം മെമ്പേഴ്സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Best, a player who needs no introduction. And it's Albertini. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early... He's having a shot! Ah. Manchester United! And the comeback is complete! Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Shot it goal! And they're at it again! ഓ, ഈ ഗോളെ നോക്കി. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഗോള്. ഏതാ ഗോളത്? To hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. ചില നേരത്തുണ്ടല്ലോ. And he's done it again. He's got his second. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Messi. That's a little off target. Oh, somewhat off target. That's been cut out. Well played. Maldini gets over and intercepts. Donatoni is the distributor-in-chief, always looking for movers. അയ്യേ, ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Fermin. Maldini calmly anticipates. That has been slung wide. Added time. He is through here. Cross to the bullish header. Woo! Oh, it's an own goal. That
Assalamualaikum. Walaikum salam. Truly unlucky for him, but it's just the way. എന്നാൽ ഓക്കെ ബൈ, ഞാൻ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യുടാ. ഡെയിലി ആയോ? നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ലോബി കളികളൊക്കെ കളിക്കലുണ്ട്. ഇന്ന് പിന്നെ ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ മൂഡിൽ അങ്ങനെ പോണത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1v1 പരിപാടിയൊക്കെ കളിക്കലുണ്ട് ഇവിടെ. രാത്രി ഉണ്ടാവലുണ്ട്, രാത്രി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കളിക്കലുണ്ട്. ഏതാ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവണം എൻ്റെ ഗോളുകൾ കണ്ടിട്ട്. പ്ലേയേഴ്സിനെ മാറ്റാം. എന്തായാലും 4 ഗോളില്ലേ, നമുക്ക് വേറെ ചങ്ങായിമാരെ ഇറക്കാം. എടാ മമ്മൂട്ട് ഐ ഡി ഒന്നും ചെക്കിങ് ഇല്ലടാ. ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിന് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാർത്തിമണി ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് 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 ഹായ്. Substitution for Manchester United. Number 13, El Hadj Diouf. Number 10, George Best. And we're Coming on underway the again. field, number 23, Del Piero. Number 21, Adriano. Substitution. Rooney. Passing is crisp and sharp. It's Rooney! Oh, taken with style. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. അയ്യോ, So അത് is this നല്ലൊരു the start of a comeback? മൂവായിരുന്നു. And he's picked out the run. He has found the way through. Has a shot. Oh, the ball's run loose here. That's another chance. നാളെ കാണാം. ഓക്കെടാ, നാളെ വായടാ. നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം എല്ലാവരും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നോക്കാൻ നിന്ന സമിതില്ലടാ. First corner. And now they can spring out of defence. Now it's Donatoni. He's got away. And he shoots! ഓ, And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. And that should get the job done. Foot in. And now a sudden chance to counter. And a chance! That pass isn't the best. Zanetti cuts it out. Vermeer. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Can he spark a counter here? Oh, that's well spotted. Belletti. And it's Snyder. Donadoni purring through the gears. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nice looking ball. Maldini. It's a pretty loose pass. Now it's Lopez. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Schneider. And he's worked it through. He's in a great position here. Incoming delivery. Header! സ്നൈഡറൊക്കെ ഹെഡ് ചെയ്തോ? Relentless. Up by 3. They have their boot on the throats of their foes. Satisfyingly simple. And that's it. അവൻ പോയി. And thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.
ഇത് ചെക്കന്മാരെ ഗോളൊക്കെ മാറിപ്പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഛേ, പിള്ളേരങ്ങ് കൊഴുത്തു വന്നതാ, അപ്പത്തിനങ്ങ് പോയി. എന്ത് പ്ലീസ് എടാ, എന്താ സംഭവം എന്താ? ഹായ് ആകാശ് സാബു, ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് കാർത്തിമണി ബ്രോ, വാട്ട് ആർ യു ആസ്കിങ്? വേൾഡ് കപ്പ് ടീം ബ്രസീൽ. ബ്രസീലാ ബ്രോ. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസീൽ ടീം ഫാൻസാണ്. Which player is best equipped for this game? And Golo counter. Great chance! It's there! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Borussia Dortmund. Oh, what a climb! Play towards the front line. Rich Snyder tries to play it through. Oh, that was vital. Manchester United leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Pass is coming off in quick succession here. De Bruyne can see things others simply cannot. Now it's Nedved. Oh, sweet feet. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Goes for a shot! എന്തോന്നടാ അത് ഇങ്ങനെ പോണ് ബോള്? Target and by quite a way. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Konate picks it up from the goal kick. And he goes cross-field. Cafu. Borussia Dortmund finding their passes. Best. Oh, that's a key interception. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Decent chance! ഓ സ്പൈഡറെ ഹായടാ. എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം? സ്കൂളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ലീവല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. പാലട്ടു കൊള്ളാം, പാലട്ടു കൊള്ളാം എന്നാണല്ലോ കേട്ടെ. ഞാനും അതൊക്കെ കേട്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഏത് റിവ്യൂസിനും വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാൻ കാണാതെ ഒരു പടവും ഞാൻ പറയും. എനിക്കത് തോന്നിയത് ആടിട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ട്. ആൾ പറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ആളടക്കം ആടിത്തിരി കുഴപ്പമില്ല, മീൻസ് വാച്ചബിളാണ്, നല്ല കോമഡിയാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയ വേറെ മൂവിയില്ല.
He's pulled him up ഭയങ്കര for that ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി challenge. അടുത്ത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി പരിപാടി. പള്ളിയിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം 4:30 വരെയോ? എന്താടാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പരിപാടി? Roberto Carlos. Albertini. Oh, this looks sharp. Played out wide. It's a promising position. Cross needs. Oh, smashing head. Yes! They are really purring here, and they have extended ഓ their lead. സോറിടാ. ഓ അങ്ങനെ വേറെ സോറിടാ, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. The invitation was irresistible, and the finish unearned. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോലും, മുസ്ലിംസ് ഉച്ചയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുമല്ലോ, ആ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ വിചാരിച്ചു ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ, അപ്പോൾ ഈ സൺഡേ ഈസ്റ്ററൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ലാസ്റ്റ് ഈസ്റ്റർ ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. സ്റ്റാലിൻ ഹായ് ബ്രോ, കുറേ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ഇല്ലടാ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തില്ല. എനിക്ക് ഡിസ്ട്രോയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് തോക്കും. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബിൽഡപ്പ് വന്നെടുക്കും, ക്രിയേറ്റീവ് പേവേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നെടുക്കും, അത്ര തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരട്ടെ, അപ്പോൾ എടുക്കാം. അവൻ പോയി തോന്നുന്നു അല്ലേ? പെസ് നിർത്തി ബ്രോ. എന്ത് പറ്റി? എന്താ പെസ് നിർത്താൻ? പോയില്ലവൻ 3 ഗോൾ അടിച്ചത് ഞാൻ. Manchester United find a position of real strength now. And this is Ronaldo. And the half-time whistle goes. ഏതാ ഓൾഡ് ഗെയിം? The mood in the two camps couldn't be more different as they go ഇൻസാഗി half ഇല്ലടാ ഇതിൽ. വാൻഡേക്ക് വന്നെടുക്കും ബിൽഡപ്പ്. പക്ഷെ നല്ല കാർഡായിരിക്കണം, പൊട്ടക്കാർഡൊന്നും എടുക്കില്ല. എടുക്കില്ല. But it's a fair reflection on what 1v1 അല്ലടാ, റാങ്ക്ഡാ. now they just need to make sure they BGMI അങ്ങനെ BGMI എന്തോ അലമ്പായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കേട്ടല്ലോ, കുറേ എണ്ണം വന്നിട്ട് ഇവിടെ BGMI ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. control here, 3 up and cruising. മറഡോണ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സമയം കളഞ്ഞ് മാക്സിമം വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിർത്തിയിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിർത്തിപ്പോണം മിസ്റ്റർ, വെറുതെ. Whistle goes and we start the second half. Looking for the run, and this is Ronaldo. He's going to be disappointed with that. And here's Cristiano Ronaldo. And this is De Bruyne. They're urging him to shoot. De Bruyne swings it. Up he goes! And it's come back out to him. And he hits the net. It could be a lifeline. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്രോ, കളിച്ചു നോസീൻ വേണേൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. And he's only നോക്കാം too grateful to capitalize on the keeper's എന്തായാലും. misfortune. ഇപ്പല്ല, കുറച്ച് കഴിയും. defense and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Borussia Dortmund give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Cafu. That's good pressing, squeezing the play. Great chance for a shot. ബസ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഇല്ലടാ. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവേട്ടൻ കളിക്കലുണ്ട്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളിക്കലില്ല. The movement so precise. എപ്പിക് ആൻഡ് ബിഗ് ടൈം ഓൺലി. വരട്ടെ, പുതിയ കാർഡുകളൊക്കെ വരട്ടെ. They thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Manchester United blast themselves into a 3-goal lead. And it's Nedved. And this is Griezmann. That is good pressure, just hounded him off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Best. ഓടിക്കടാ. ഡിവിഷൻ 3 എന്നടാ, വേറെ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത തന്നെ 3 കളിനെ തോറ്റു. പടാന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജയിച്ച് വീണ്ടും ആ ഒരു ട്രാക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ജയിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടീമുകളാണ് വന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്. No, that's been intercepted. So much time and space here. And the shot! Donatoni. Albertini. Just a quarter of an hour to play. And he was quick to react. And that's the end of that. It all started well enough. That could spell trouble. Donatoni. No, that was never going to make it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he's picked it up out wide. Played in by Roberto. Big header! Oh No, a ജോർജ് ബെസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയാടാ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വല്ല വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാ? എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാടാ? അല്ല സ്ക്രിപ്ഷനോ? അതെനിക്കറിയില്ലടാ. മറഡോണ അതൊക്കെ തന്നെ, വേറെ മറഡോണൻ്റെ കാർഡ് മറ്റേ മെയിൻ കാർഡുകളൊന്നുമില്ല, പണ്ടത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ. അവൻ ഓടിപ്പോയി പോട്ടച്ചക്കൻ. തോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോയതാ പള്ളിയിൽ, ഇപ്പോഴാണ് ഇനി തിരക്കല്ല. ഈ 3-4 ദിവസം ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളല്ലേ, ഈസ്റ്റർ, ദുഃഖവെള്ളി, പെസവ്യാഴം പരിപാടികളൊക്കെ. നീ എടുക്ക്, കയറ്റി തിരിച്ച് കയറ്റി, എന്നിട്ട് കളിക്ക്, എന്നിട്ട് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കോ. ജെറാഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജെറാഡ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണോ ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ്? ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ജെറാഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഈസ്റ്റർ മൺഡേയോ? അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ. ഈസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും സൺഡേ അല്ലേ വരുള്ളൂ. ഈസ്റ്റർ സൺഡേനെ ഈസ്റ്റർ വരുള്ളൂ. എത്ര പൊട്ടിച്ച് ഈ അക്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ അക്കൗണ്ടാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് തന്നാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു 7,000-8,000 കോയിനുകളൊക്കെ മേലെ കറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. 10,000 കോയിൻ കറക്കിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കാണ്ട ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സിൽ കാണ്ട അടിപൊളി കേട്ടോ. എൻ്റെ ഈ ഡൊണഡോണി അടിപൊളിയാണ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് നല്ല സെറ്റ് കാർഡാണ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കുറേ ഉണ്ട്. VR ഉണ്ട്, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അടിപൊളി, ഗട്ടൂസും ഉണ്ട്, കുറേ കാർഡുകൾ, നല്ല കാർഡുകളുണ്ട്. F2Pയിൽ കാണ്ട കാർഡ്, അത് കിടു കാർഡ്. അത് ആങ്കർമാൻ റൈ കാർഡ് പോലെയാണ്. ആങ്കർമാൻ റൈ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ തിരീൻ്റെ അപ്പം കിടന്നിട്ട് അയ്യോ കണ്ടിട്ട്. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Manchester United. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. എന്താ സോളായിസ് ഫേക്കോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ എൻ്റെ Well, 6'6", and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, we've got to be pretty handy. Rijkaard. അണ്ണൻ കൊള്ളാം. And it's Hakimi. Neymar. Great defending, strong and determined. And this is Torres. Now it's Mbappe. Katiolu gets into some... climbs up big! And the header is disappointing in the end. Yeah, some good moves. സോള പൊളിയാണ്. പിന്നെ അടിപൊളി കാർഡാണ്. ഇൽഡിസ് സീൻ, ഹോൾ പ്ലെയർ ഇൽഡിസ് സീനാണോ? ഞാൻ കളിച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇതുവരെ റൈക്കാർഡ് കിട്ടിയില്ല. അൺലക്കി. റൈക്കാർഡ് കിട്ടാത്ത അടിയാടാ. റൈക്കാർഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ എന്തോ പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു റൈക്കാർഡൊന്ന് നല്ല പോലെ.
It's a poor throw that, picked off with relative ease. Best. എന്തിനേ അതിട്ട് Schneider could try cutting inside here. And he's taking no chances there. നോർമൽ പാസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം Lovely pass, but can he get there? And this is Torres. Oh, shooting chance! അത് നൈസ് ഫേക്ക് അടിപൊളി ഗോള്. Arsenal! Well, how's that for a class finish? That's just clever. എൽഡിസ് ഞാൻ കളിപ്പിച്ച നല്ല സാധനമാണ്. ഓക്കെ, Foxing by going the other. സീഡോർഫിനെ എടുക്കാൻ പോവാൻ എടുക്ക് പോ, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ കളിപ്പിക്ക് പോ. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. That's an imaginative pass. Check claims comfortably. Donatoni. Manchester United finding their passes. അവൻ്റെ കാലിൽ ബോൾ പോയാൽ ബോളേ കിട്ടുന്നില്ലടാ. നായി ഭയങ്കര സീനായിക്കുന്നു. കിട്ടും, എനിക്ക് ഒരു കളി ഒരു സാധനം കിട്ടും. Mbappe, who set up one goal so far. Nicely weighted ball. Kajolu. And reclaimed it. നശിപ്പിച്ച്. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Schneider. Bellingham. And it's Neymar. And it's Bellingham. Bellingham puts his foot on the gas. He's got away. Now can he find a finish? Tries a shot! No mistake! A quite incredible spell. ഞാനും ഏറ്റവും വന്നാക്ക ഞാനും എടുക്കും. കോയിനൊക്കെ ചിലവാക്കി നമ്മൾ ഏറ്റവും എടുക്കും. നല്ല പ്ലെയറാണ്, നല്ല പ്ലെയറാണ്. Some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind. അത് എന്താടാ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ? And that'll be the last act of the first half. See, views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So റൊണാൾഡീനോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാൻസ് അന്ന് കുറച്ച് റൊണാൾഡീനോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ചാൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 5-6 ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ട്രഷലിംഗ് അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Yo, welcome back. Well, there was an element of promise as far as they kept the ball. They did very little with it. And he thumps it clear. Best. Out towards the flank. Nice. Ay. So Jim, is that telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to coming press over as high as my they can direction. and get in the right position. Thank you for that. Collectively. Saliba, just about up to the hour now. Can he get on the end of this? Kajolu receives it in a wide position. Neymar, he's being urged to shoot. Schneider. If they want to counter, they could do with more speed. Whoa. And no, could be danger here. Pass is just off target. Van Valten. More and more pressure on the ball here. Kajolu. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Schneider. Little doubt, that is a foul. എനിക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. The referee has showed him a ബെസ്റ്റ് ജിക്ക് വേണ്ട സാർ, I just think it was ഇത്രേ ഉള്ളൂ. foul to give away. വേണ്ട സാർ, എനിക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ചെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. card does really well to win the ball there.
That's nice. He's found a way past. Now there's a fine ball. Roberto Carlos. Bullish header! Oh, he's been caught napping. Bellingham. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And here's Elise. Looking to play him in. He's shifting through the gears here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. No, he wasn't going to be fooled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. മാച്ചോ എന്ത് മാച്ചടാ Good read. That was well played, well stopped. ഇവിടെ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് വരുന്നു. ഇവൻ അത്ര അല്ല, ഇവൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇതെൻ്റെ മണ്ടത്തരം കാരണം മൂഞ്ചിയതാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ത് മാച്ചാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Best. There will be 1 minute. Oh, that's fabulous. Van Balken. And that's it. Well, that's a tough one. Losing is never CR 2007 especially hard to അടാ, അത് അടിപൊളി കാർഡായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് വരില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 2007-2008 ക്രിസ്ത്യാനോൻ്റെ കാർഡ് വരുന്നു. അത് എന്താ കൊടുക്കുക ഇനി? ഹോൾ പ്ലെയറോ, പ്രൊലിഫിക് വിങ്ങറോ? ഹോൾ പ്ലെയറെ കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി കാർഡാണ് അത്, ഓട്ടി കളിച്ചോളും. കാരണം തുഴച്ചിലൊന്നും ഇല്ല, ബെനറ്റെ തുഴയില്ല, നേരെ അടിക്കുന്നു. അമ്മേ ഓ ചൂട്. എയർലൈനിൽ എങ്ങനെടാ? നല്ല സുഖമായിരിക്കില്ല തണുപ്പത്ത്? അമ്മേ ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള രാജ്യമല്ലല്ലോ, ഒരു മോഡറേറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇല്ലേ? 107 ബിൽഡപ്പ് സാലിബ കമ്മിങ് സൂൺ. അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് നല്ല ഐക്കോണിക് കാർഡുകൾ വരട്ടെ. Think mela have you put it on? You think how you turn it on? No, you wanna. Anthem 5 ഇന്നും -5. എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുറേ കളി തോക്കുന്നു. എത്ര കളി തോറ്റെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 3 തന്നെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ കളിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്കത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമുക്കത് ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. തോൽവി ഉണ്ടാവും, നമ്മളത് വീണ്ടും അതിജീവിക്കും. എത്ര തോറ്റാലും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 1 എത്തലാണല്ലോ നമ്മുടെ കടമ. കളിക്കും തോറും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നു, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൂടുന്നു, നമ്മുടെ മസിൽ മെമ്മറി കൂടുതൽ വർക്കാവുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ഓ ഓ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ചോദിച്ചതാണ് പറഞ്ഞേ. സോറിടാ, -5. വെരി ഗുഡ്, -8. അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട് അവിടെ. ലൊക്കേഷൻ പാലക്കാട്, ഡിവിഷൻ 2-ൽ 17 ലോസ്. അതൊക്കെ ഞാനും അതൊക്കെ എടുക്കും. അത്ര തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. Jim, who do you pick out as the telling individual? Oh, he's been caught on it here. Best. Manchester United looking to pass their way through. Great defending, strong and determined. That pass isn't the best. Rijkaard, over to the left, played back in. Good take, and is he in? Shoots! It's there! Listen, the big name. ഇന്നും മഴയും മഴയും കാറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തികെട്ട സ്ഥലമാണെന്ന് നീ പറയുന്നു, പക്ഷെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ അയർലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. ജാക്കി റോളിൻ ഹാരി പോട്ടർ എഴുതിയത് അവിടെ. അത് അയർലാൻഡ് തന്നെയല്ലേ? അയർലാൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ്. അത് I doubt very much that this was in the script.
Albertini. And here's Donatoni. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Chance, surely! നോർമലി 1-2 ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. വിൻ്റർ മാറിയാൽ ഓക്കെയാണ്. വിൻ്റർ മാറണല്ലേ. എവിടെ മഴയടാ, എവിടെയാടാ ഈ മഴ? ഇവിടെ മഴയാണെന്നാ. കേരളക്കാരനല്ലേടാ നീ? കേരളത്തിൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ചങ്ങായി 4-5 മാസമായി മഴ കണ്ടിട്ട്. Manchester United are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Hazard. Oh, a lovely bit of skill. Hazard really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And it's Otto. Aims beyond the defence. Donatoni. They'll want to make the most of this turnover. That is a great pick out. He's found a way through. Can he finish? പ്ലെയർ ഹലോ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ മഴയാണ് കള്ള. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ 6 മന്ത് സമ്മർ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ? വരാനെ എടുത്തിട്ടില്ലടാ. ആ സമയത്ത് ഈ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പൈസ പൊട്ടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. A case now of complete control. And the finish! He's kept it out just. Portugal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Schneider. That looks a decent ball. Minutes has been indicated. He plays one through. And he's having a shot! A whisker away. ബൊനൂച്ചി അടുത്ത ബിൽഡപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ബൊനൂച്ചിയുടെ ബിൽഡപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴാണിത് വരിക? ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ബൊനൂച്ചി ബിൽഡപ്പ് വന്നാൽ എടുക്കും. ബിൽഡപ്പ് ഈസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ബിൽഡപ്പ്. ബിൽഡപ്പ് എടുക്കാതിരിക്കില്ല. ബിൽഡപ്പ് എനിക്ക് വേണം. കൊല്ലത്തും മഴയാണ്. ഓ, എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലടാ PL ആണോ? ഇതേതരാ PL? ഓ, നിന്റെ PL നിന്റെ ഇങ്ങനെ 819 PL ആണ്. മേജർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബൊണൂച്ചി വരും. നല്ല കാർഡാണെങ്കിൽ, നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ്. ബെസ്റ്റ് വീക്കിൽ റൊണാൾഡോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടത്. അത് എല്ലാം പറയട്ടെ. എൻട്രി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ട്. ഇതെല്ലാം വേറെ ഒന്നും വരുന്നു. ഓൾറെഡി വന്നതാ. അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബൊനൂച്ചി. അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല കാർഡ് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർഡിന് ഒന്നും കൂടി വരട്ടെ. ഓക്കെ PL 81. ഓക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലേ? ഞാനും മറന്നു. പെട്ടെന്ന് 819 കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാ. നീ എത്ര പേരിൽ വരൂടാ PL? നാളെ ഒരു വേറെ പേരിൽ വന്നിരുന്നു. നിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ പേരിൽ വരുന്നുണ്ട്. കുറേ ഇവിടെ തരുന്നു. That's the start of another 45 minutes. Rijkaard. And Donatoni, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Zanetti. Hazard providing an outlet on that flank. There's much frustration as to the lack of സ്റ്റാന നോക്കി നിൽക്കുന്നു. Schneider. Albertini. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Just about everything he's done, for me, he's done it with real conviction. He certainly has. Really satisfying performance from him. A smiling satisfaction emanating from him. He is embracing this game.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position. Chance! ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് കൊള്ള നല്ല പ്ലെയറാണ്. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഡൊണഡോണി മതിയടാ. എനിക്ക് ആ പൊസിഷനിലുണ്ടോ എൻ്റെ ഡൊണഡോണി കളിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പവർ വേറെ തന്നെയുണ്ട് ഡൊണഡോണിയുടെ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് CB? എനിക്കിഷ്ടം ബിൽഡപ്പ് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡാണ് ഇഷ്ടം ഇതിലിടും. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കേട്ടോ ഡെസ്ട്രോയർ ഡിസൈനി ഈ രണ്ടിൻ്റെ കോംബോ അടിപൊളിയാണ്. Manchester United are having a ball here. Best. Right, Schneider. And that could send him on his way. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That is ended up in no man's land. Can he get on the end of this? And the counter is on. And he's away. It's run loose. Who's going to get there? Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that's a key interception. Looking for the run. And he's worked it through. He's onside. I think that's a corner. Yes, it is. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇന്റർ മിലാൻ ക്യാമ്പയിനാണ്. അപ്പോൾ ആര് വരുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. മേ ബി സംതിങ് ബിഗ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റർ മിലാൻ്റെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് റൊണാൾഡീനോൻ്റെ ആ കാർഡ് വരാം. റൊണാൾഡോൻ്റെ ആ കാർഡ് വരാം. പിന്നെ അഡ്രിയാനോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വന്നതല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്രിയാനോൻ്റെ വരില്ല. ഇപ്പോൾ സ്നൈഡറിൻ്റെ വല്ല കാർഡോ എറ്റോൻ്റെ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബാക്ക് ജനറ്റി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നല്ല. ആരെങ്കിലൊക്കെ വരട്ടെ, നല്ല നല്ല കാർഡുകൾ വരട്ടെ. ഡെസ്ട്രോയർ നെസ്റ്റ അത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തില്ലേ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് വെച്ചാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത്. ഏതടാ ഇതോ? ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ, നീ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? അങ്കര മെസ്സിയാണോ MSN മെസ്സിയാണോ നല്ലത്? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശങ്കര മെസ്സി ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. MSN മെസ്സിയാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിപറ്റില്ല. അങ്കര മെസ്സിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാന്നുള്ളത്. MSN മെസ്സി എവിടെ നിന്നടിച്ചാലും കയറും. ഭയങ്കര ഫിനിഷിംഗ് ആണത്. ഓ നൈസ് പി അല്ലേ. ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ. ഹലോ ഫയർ അടിച്ചേ. ഹായ്ഡാ. നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യോ വീഡിയോസൊക്കെ? ഇപ്പോൾ അങ്കര മെസ്സി സീൻ തന്നെയാണ്. എനിക്കെപ്പോഴും മറ്റേ മെസ്സി വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവുക. ആ മെസ്സി ഒരുമാതിരി അടിയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറും. സ്റ്റണ്ണിങ്ങൊക്കെ അടിച്ച അമ്മാതിരി സ്റ്റണ്ണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കളിക്കാൻ പൈസ വേണമെന്നോ? നീ എന്ത് ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതെന്താ സംഭവം? എന്താ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നൈറ്റ് വരാം ലൈവിന്. ഓക്കെ എണ്ണം പോട്ടാണ്, ഉച്ച പണിയുണ്ട്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, here's a player who can contribute in so many ways. Theo Hernandez. He showed himself to be not just an effective crosser, but capable of
excellent passing from deep, as well as being a pretty decent finisher. Playing for the right team, he probably could get Best! That is so... It's fallen kindly here. Lacking in accuracy. I thought it was no shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. He's got away. Quick look, then plays it in. That has been knocked clear. Well, that looks a decent ball. No, that's been intercepted. എടാ സെർജിയോ റാമോസിന്റെ ഏത് കാർഡാടാ അത്? Undercooked that one. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's സെർജിയോ റാമോസിന്റെ കാർഡ്. സെർജിയോ റാമോസിന്റെ കാർഡ് ഉണ്ട് അതില്. plenty of really nice passing. Mbappe and the shot. Can he get on the end of this? Oh, he's found support out wide. He has found the way through. Aims beyond the defence. And he's well positioned here. Takes a shot. എടാ 1v1 ഇല്ലടാ, അത് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. അതൊരു സംഭവമാണ്. ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ആക്കണ്ട. അവർ ഒക്കെ മനസ്സിലായി. Deadly efficiency. Yeah, when you hit on മനസ്സിലായി. റവന്യൂ എത്ര ഉണ്ട്? എടാ റവന്യൂ ഒന്നും പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല. റവന്യൂ So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration would be... It's a mighty effort. And the assistant referee. അലക്സാൻഡ്രോ പാറ്റോ കിടിലൻ കാർഡാണ്. അത് മനസ്സിലായി. അത് മൈക്ലോവണെ പോലെ ഒരു നൈസ് കാർഡാണത്. കിട്ടിയില്ല എനിക്കതിൽ അഡ്രിയാനും ഇവനും കിട്ടി, ഡെൽപിയറും കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് He's had it taken off him. Now it's Haaland. Well, that pass isn't the best. Knocks it into space. Hernandez calmly anticipates. Well, he's going to be disappointed with that. João Cancelo. And no, he's seen through all of that. It's a promising position. He's tried one! Now, who's going to be first to this? Roberto Carlos delivers. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly. എന്താണ് 1 ബില്യൺ ഡൗൺലോഡ് മിഷൻ ഫിനിഷ് ആക്കിയോടാന്ന്? ഏതാണ് 10 അതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതല്ലേ 1 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് മിഷൻ? Tries to play it through. Decent shot! And the keeper has reacted. എടാ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ് ആടാ. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി എടാ. To deal with that. മെമ്പേഴ്സിനെ കുറച്ച് നേരം ഫ്രണ്ട് ആക്കിയിട്ടാവുന്നുണ്ട്. Have our very first call. Schneider with the short one. Barcelona are looking to go forward now. ഏത് റാമോസ് ആടാ ഇത്? And yes, it's there! A quite incredible spell. They are flying. That was a given. It always was. പോസ് ചെയ്യണം. Down to that quality on the final pass, and we've got. Has a shot. He did so well to create. ബ്രോ ഫിഫ കളിക്കുന്ന ഫിഫയോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനി ഫിഫ നോക്കടാ പിയല്ലേ, നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാമല്ലോ. ഓക്കെ PSG പഴയ കാർഡ്. ഞാൻ റാമോസ് ഏത് കാർഡ് ഇല്ലടാ ഇപ്പോൾ കറക്കുന്നുണ്ട്. കറക്കലിപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല. വ്യാഴാഴ്ച നോക്കാം, അടുത്ത ആഴ്ച. There will be 3 minutes at a time. Marquinhos spots it and intercepts. Bonatoni. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And that is going to be the final. IPL ഏതാ ടീം? ഞാൻ KKR ആയിരുന്നു ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ആരും സപ്പോർട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. First half. Manchester United. ഒരു ഗെയിം ലൈവ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളു, വേറെ ഗെയിം കളി നോക്കാം. ഫുട്ബോൾ തന്നെ കളിക്കണ്ട, വേറെ വല്ല നോക്കാം. അവൻ്റെ സ്ക്വാഡ് എംബാപ്പെ എല്ലാം അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ്. അണ്ടർ റേറ്റഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Open for the opposition. Manchester United sitting pretty here at half time, 2-0 up.
Substitutions taking place. So off we go once more. That has ended up in no man's land. Best, a player who needs no introduction. ഈ ആൽബർട്ടീനിയും ഡോണഡോണി കിട്ടിയ ടൈം അടിപൊളിയാട്ടോ. എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. വേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കവർ തന്നു. വേണം പറഞ്ഞിരുന്ന ടൈമിൽ കറക്റ്റ് അവർ എത്തിച്ചു തന്നു. Sergio Ramos, and it's Cancelo. João Cancelo. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Davids gets over and intercepts. Donatoni wriggles his way through. That has found him in acres of space. He's picked his way through. Poor robust challenge. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is Sneijder. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And this is Messi. Oh, he's been Bellingham! That's really well manoeuvred. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. And he's certainly ഫസ്റ്റ് ടൈം onside. ഇടാറ്. That was a good run. The defence looked beaten there. ഫ്രീ ഫയർ ഇല്ലടാ. ഫ്രീ ഫയർ ഒന്നും കളിക്കില്ല. കളിക്കണമെങ്കിൽ BGMA കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ Just about up to 75 minutes. ഇത് കളിക്കും. Great vision. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows that. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കും. And no, that is pretty much the end of that. Well played, that has snuffed out the danger. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. നൈസ് ഗോൾ. And it's in! Just one goal in it now! Game on! Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. This is threatening to become a really good game. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Played out wide. Manchester United really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. That pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he shoots! And he's really put himself on the line here. ഗെയിം ഓൺ, ഗെയിം ഓൺ. Defend this with your lives. രാത്രി ലൈവ് പുറത്ത് പോടാ. അപ്പോൾ ടൈം എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. നോക്കാം, നമുക്ക് രാത്രി ഇടാം. ഓക്കെ, ഒരു 8 മണിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ Manchester United pull through. Sometimes ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അണ്ണം പോയിട്ട് വരാം. ചെറിയ പരിപാടികളുണ്ട്, and that's what they need. അതിലൂടെ വരാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ.